くやれ。俺水飲まないと死ぬ。あ、水がない。なんでこういう時にかけて水がない。知らん。12個しかない。で、だから、12個しかないで落としてんじゃん。そうだよ、それ。なんで落としてんじゃん。ちゃんと見ろ。それだよ、それ。どうやって海藻を溶かすの？イオコーラがないと無理じゃない？イオコーラがないと無理じゃん。そのためにはでっかい島行かないといけない。そういうってことはそこで、ベトベトかけてできる。いらなくね？今作る理由。意味がわからない、お前。ああ、もう。こんなに物入んねえし。これだけでいいや。頑張って。できるだけ死んだ死なないでほしい。死んだ場合、お前がすぐ死んで俺のとこ来んだって。だから死んだ後にすぐ行くなってこと。だからそこサメ食うからさ、壊れないんじゃないかなと思ってんだよね。知らんけど。そうなんだ。いい情報ですな。お前にそんないい情報が言えんなんて。なんでこんなさ、スクラップ落ちてんのか意味不明なんだよな、この世界。どんだけ船、なんかさ、北かめっちゃ落ちてるけどさ、どんだけ船沈没してんだって話じゃない？そうだよ。そうなの？ 7000 何万年後するでしょ。で、書いてあるよ。世界は消えてしまっても物語は永遠に語り継がれる。なるべくたくさんの物語を集めようだ。イカダは家で、フックは友達だ。イカダが壊されたら修理する。フックがなくなったら、新しいのを作る。青い海しか視界は入ってこないようなら、君の注意が、万遍してた、ということだ。海難救助の整備が整ってれば恐れるものはないよ。無線信号の信号をチェックしよう。信号ができていたら無線機は水上に出ていることになる。君の前にも、後にも人はいる。ということは、この話は、なんかいろんな人が遭難したんだよ。で、君の前のと後には、人はいる。ってことは、他にも遭難してる人がいるってこと。で、俺らが沈没してる船あるじゃん。俺らと同じ。あれは同業者で、連れて死んじゃった人なんだよ。わからん、それは。です。うん。それゲームだから。だからそういうことだよ。だから、沈没したのは同業者なんだよ。同業者って。うん。食ってじゃんだよ。殺せよ。金取ってくれよ。泳いで取ってくる。で、泳いで取ってくればいいじゃん。大丈夫だ。本当に言ってる面白い。パイナップル乗ってる。かわいい。
そうだね。コップなんでこんなにあんで意味がわからん。無理だって。俺さ、いや、俺今アイテム回収とかいろんなめんどくさいことをしてるんだよ。ちょっと、待って、今俺、他のものしなきゃいけないじゃん。いや、おめえいけんだろ。なんでだから今、もう動くよ。うん。いや、閉じないで。ねえ、あさられてるじゃん。なんで俺にサメ殺せっていうのはちょっと見ててよ。だから。じゃあこの剣見はめれば。そうじゃなくてさ、戦いないじゃん、俺ら二人とも。今持ってないんだから、アイテム。今取りに行ってるんだよ。頑張ってじゃん、君もやるの作るならなんか言ってよ。うん。うん、俺。確かに。ぶどうのベトベト欲しいな。マジ、ぶどうのベトベトないと何もできん。いやー、島本当に行くときね、ぶどうのベトベトがね、俺最初、あったんだよ。ちゃったんだよ、間違えて。知らなくて、その存在を。後から重要なことを気づいた。いや、なんのこの汚いのと。なんかクソじじい。サスケでさ、じじいがさ、落ちてたよ。なんかね、結構高年のね、なんだっけあれ、一番すごい人、なんだっけなんていうんだっけあれ、なんか、ちげえよ。結構やってる人で、最初ね、最初サスケでそういうステージあんじゃん。そこで足ついちゃったの。で、それしなくて前進んで、最後の方のさ、ジャンプするところあんじゃん。そこで滑って転んだ。あるよ、白い T マジ面白い。本当に面白い。いや、無理。鉄ねえもん。タレ回収してるタレ。いや、さっきもあっての。で、それを回収してねってこと。嘘つくな。金知らん、やったことない。俺水入れたり、抜いたりしてる、今。やべ。壊されてるよ。直してね。
直してってこと、修理。木が落ちるんだよ。じゃあやるな、このゲーム。めんどくさいことがしたくないなら一人でクリエをやってください。いい提案じゃない？クリエ。飛べない。アイテムが全部もらえる。やればいいじゃん。めんどくさいんでしょ。無限。一人でそれをやってください。どうぞ。どうぞ。どうするとか言うなよ。どうするまんな。よりやりたくない。ごめん、バランとは無理。バランとやんなら一人でやってきてる。無理。本当にバランとは今やりたくない。もうちょっとで島出てきそうなんだけど。お前じゃあつい島探索でいいよ。お前簡単だな、ほんと。簡単なやつだな。サメの餌っていうのがある。いや、あるんだけど。いや、知ってたんだけど、それがこんな簡単に作れると思った。サメを使うのかと思った。なんかあれ、なんだっけ。それさせんのかと思った。簡単だと思った。知らなかったわ。これ作ろうと。何作ろう、ガラスでなんか作ろうと思ってる。忘れてたわ。これだ。そうだ。狂言病にさせんのかなと。狂言病知ってる？ちげえよ。狂言病っていうのは、なんか、牛に、なんか食べ物削減しようとして、牛の肉を牛に与えてたの。そしたらなんて言うんだろうな、うんことか、もう、おしっことか、ずっと垂れ流して、その肉を人間が食べて、それも、人間も同じ目にあったってこと。例えばうんことかおしっことか垂れ流して。死ぬんじゃなかったっけわかんない。覚えてない。お前みたいな。持ってるよ、今俺手に。どこにいる？来たらあげれるけど。わかったら、うん。あげれるよ、今。いらん？なんて？うん。返してやってる、これ。だから。飲んだらちょうだい。よくないここ。はい。何も見てねえくせにいいねって言うねよ。マジで思った、俺も。俺言わなかったのに、それ。マジ俺マジでそれ思ってたけど言わなかったんだよ。全然ないな。あ、沈没船発見しました。いや、落ちた。危ない。食ってる、サメ。よせ。見ろ。
説明できん、どこって言われても。ロープ、釘が必要。沈没船発見。行ってみる？あそこ。沈没船行っていいよ。うんだろうね。だから俺がやってんの。どうせそう言うと思ったから。優しいな、俺。これは同居者なんだよ。で、前にも後ろにも人がいるってことは、後ろから今いる人もいるってこと。だけど、それは設定上だ。やばいぞ、俺。死ぬぞ。ネズミ返しだるいよ。あ、だけど、痛い。サメさ、意外に怖くない？ぶつかってきたら。おう。鉄鉱石が鉄鉱石12個ある。木よりあるよ。意味わかんねえ。木よりあるとか。うん。お！やったー、来たよ、笑い。一緒にあそこ探索しよう。いや、俺がほぼほぼ持ってくから。あれだけいいんじゃない？フック。俺も全部しまって。いい。鳥の餌が一番欲しいけど、ない。あれない？食べ物は焼いてる上で。今焼くに決まってるでしょ。魚釣ってお前。わかんない。いけ、やれ。これ水さ、2個あげるわ、これ。はい。おい。はい。おい。これ。もう入ってるから、ちょっと飲まないで。行くときは食べ物満タンにしていこう。魚釣ったら上に全部置いて。あ、これしちゃう。待って。マンゴーとココナッツ持っていこう。洗い。あ、マンゴー食べてほしかったんだけど。じゃがいもってんじゃないあれ。何芋って。じゃがいもってんだよ。あ、オッケー。アンカー作ろう。もうすぐかな？こっち着陸する。これ竹島だよ。取り来た。これ、気をつけて、待って、家かける一緒に来る。うん。どこにあるね魚。あ、結構。石飛んできて、めっちゃ威力強い。3発ぐらい。待って、まだ。
作れねえよ。ベトベトが必要なんだ、全部。1個しかない。殺した？どうすんの？いいや、ちゃんと今行く。あ、これ焼こ。めっちゃいい食料のあれ。これ。俺ら今カーテンやってるから大丈夫なんだけど。閉じるよ。これも今やったのはそのせい、この屋根。建物壊される、普通に。全部は壊れないけど。これちょっと待って。2回全部カーテンするの、そのせいだよ。ホテルみたいに飾り付けじゃない、これ。1個もない。そう。1個あったら先にペットボトルを作る。ペットボトル4個必要。シャベルって必要なのかな？シャベルがなんか。家の中入って。鉄インゴットさえあればできんだよな。理由がない。服だけで言われても。まだ、今サメの肉焼いて。これ反動でもね、入るの。爆弾なんだよ、マジで。肺が潰れるんだって、飛んできた衝撃で。爆風で。これ今上飛んできてるよ。どうなってる？やばいな、これ。ちょっと被ってみるか。どっかに入ってる、お前の。まだいけねえよ。食料取ってねえ。待って。いらないもん持っていくね。槍作ってくれね、2本。2本、もう1本作って、俺の。火がないか。いや、俺サメの肉持っとくから。で、意味ねえじゃねえかよ。いや、待って、なんか今、ちょっと。早く、やって、火はイノシシがいる。ちょうだいないよ、そんなの。いくよ。無理、いくよ。俺が死ぬから早く来い。もう、こうジャンプしまくって走れ。俺についてきて。やばい、あれ強いぞ、黒いやつ。逃げろ。大丈夫、いや、ダメ。気をつけろって言ってんじゃん。明らかに人工物みたいなプラスチックあったとして。俺んとこ来い。何
何やってんの？倒すな、倒せないから早くこっち来て。もう、置いてくね。無理、待てねえ。押せ。無理。どこいるお前。来て。アスレチック。いける。ひどすぎる、ここ。ちょっと難しいな。来るよ。知ってる。もう俺の方が慣れてるだろ。俺より前出ない。見えなく。よし、来た。よし、来た。待って、開けんな。見せろ。ちょっとベトベト来なかった。マジかよ。ベトベト。もう一個あるはず。これでかすぎる。いって。ガラス2枚強いぞ。俺より前出るなって言ってんじゃん。倒せる。待って。先に探索してからだろ。壁あたりできるの面白いんだよな。くれ！なんも見えねえ。暗くね？ちょっと待って。やば！視野角やば。待て！ここはこれだけかな多分。ちょっと待って。探してんだよ、上から見てよ。なんもねえよ。明らかに人工物っぽいのとこにある。ベトベトはねえのか？たまに下にある。陸地っていうのおかしいだろ。ここ陸地だし。うん。ついてこいし、そうじゃん、ついてきて。やばい！こいつら帰んだけどね。ヤギがいた。倒せんけど、突進してくるじゃん。知らねえよ。誰がって死後がねえからわかんねえだろ。HP いくつってさ、ヤギのことかと思うじゃん。うりえ。どっか下行った。あ、寝るってそういうこと？何言ってんのと思ったら。寝ないよ多分。わかんない。俺も、初。こんな探索したの。でもなんかこれ被ったらまた強いかもな。じゃあ、つけなければあれじゃん。まだ帰らないけど、俺は。帰りたいならどうぞ。多分これは終わりだな。一回寝よ。暗すぎる。見えねえ。無理。いや、いや、もうちょっといい島行きたい。それぐらいなら。行くね、もう出発します。キモ！
くりした。どっから物流れてきてるかな。ちょっと待って、一回寝よう。俺のベッド。これね、寝ないでいいよ。俺のベッドだし。じゃあ、壊してない。多分流れた。水だった。多分考えてくれってか。多分。オールあれ、オール。なんで？かかってんな。は？やばい、落としてきてる。ちょっと待って。だるいよ。レッドベリーしかねえし。そうだ。なんだよ、レッドベリーって。ごめん、つまんなすぎて突っ込めねえよかった。レッドブルーな。くそ。今の。やば。いや、初めてこんなつまんない。やば。マジでありがとう、荒井。初めてこのつまんないの聞いたわ。つまんな。ガチ率を。いや、荒井、天才だわ。荒井天才。初めてそんなつまんないの聞いたわ。ありがとうね。荒井。What I see as the two strongest pieces of physical evidence here. Why does Gregory look different? One child still being alive, and the fact that he would be older at this point, that wouldn't actually be the case. Animatronic children in the book stay at whatever age they're built to be. Charlotte Emily actually had 4 separate versions of herself built, one for each stage of her life, so that way she could grow older, but she'd just assume a new animatronic body each time. So Crying Child still being young would actually make more sense here. And to everyone saying, crushed and twisted into a meat pretzel. No, again, Charlotte in the books is shocked to learn her true nature in the final chapters. Her consciousness had been grafted onto a childhood toy while she was alive, and ローファイプレイリストを聞きながら勉強中。もっと集中したくなったら画面を after her tragic death, had been placed inside of her robot body to function as her memory. So for all she knew, she was just a normal human being just like anyone else. Is it dumb? Yeah, I'll say that it is. Is it complicated? Oh yeah, absolutely. But is it giving us insight into the rules that Scott and everyone who touches this universe operate by? Yes, it undeniably is. Lastly, for everyone who spammed my feed with pictures of sad white boys in striped shirts saying that you had found the crying child, thank you for your help uncovering the lore. I get the joke. All white boys with brown hair and striped shirts are apparently the crying child. But remember what series we're talking about here, friends. Visual design details have always been an important part of figuring these games out. Take a look at Baby. During Sister Location, she has green eyes. But when you play her minigame, she has blue ones. At least until she kills Elizabeth Afton, who, lo and behold, had green eyes. Superficial design features like this help us to connect the dots. Are they the be-all and end-all of evidence? No, but they do help support an argument. So a little brown-haired boy in shorts with a shirt and 2 stripes seems sus. Have you ever heard of Among Us, Gregory? ガラス4枚あったらさ、 all the complaints about the last episode, no one ねえ、 seems 荒 to 井 have any answers to what I see as the ガラスを4枚あったらさ、 evidence here. Why does 火を使わない浄水器を Gregory 作れんだよね。 Roxy's X-ray eyes? You look
different to me. And secondly, why does Gregory's vision glitch when he sees Vanny? Why does he have such a weird visual reaction to her and to literally no other character in the game? You hear that high-pitched ringing sound as Vanny looks and gets closer? 俺持った無理だった Seems to be a disruptor that makes her invisible to animatronics with older model eyes. In the fire ending, Freddy, who couldn't see her at any point in the game, explicitly says, I can see you now. I have new eyes. マンコ I の mean, this is exactly how the い much やー needed ね sound マンコいな illusion discs from the books work. ヤ Create シ a の実 high の方がう frequency まいん sound, だよ make people and robots invisible and or look differently, but I'm already fighting a losing battle. ヤシの実の種みたいにない Gloss over that. ヤシの実 Anyway, の to 種 me, it ないわけ reaches ないさっき Gregory's めっちゃ robot guys 邪魔 disrupted. I mean, why have CRT lines over the screen and not some other type of filter to show that his vision is getting disrupted? In fact, why have the same CRT lines as the security cameras around Pizzaplex? But there's one final piece of evidence I'd like to talk about to help solidify that previous theory before we move on, and that is the screenshot here of the final scene from the Savior ending, where you rescue Vanny from the controller glitch trap. And I use quotation marks here because there aren't any official sources giving names to the various endings. In the game files, they're just labeled as S1, S2, and S3 based on the number of stars that you get for them. It is worth noting, though, that this is the only 3-star ending that currently exists, which seems to imply that it has some level of importance to it. But here we see our 3 main characters, Gregory, Freddy, and Vanessa, all sitting on a hill, which, as I pointed out last time, is very similar to the FNAF 6 Gravestone Hill. But that's not what's important here. What I want to point out is the ice cream. Gregory is holding a golden Freddy-shaped ice cream with part of its head bitten off. If Gregory is not meant to parallel back to the crying child in any way, shape, or form, then this detail is just mean and irresponsible. This ice cream is the crying child's story coming full circle. はい。なんでそんなにかかるのやるのあのこと。ねえ。探してみて。その日本語。そういう言い訳いいから。なんて言ってたのなんてニュアンスここの、ニュアンス。He was terrified of animatronics and ended up being bitten by the Golden Freddy spring suit. But now he's the one sitting on a hill taking a big old bite out of Golden Freddy. That is not me reading too much into this. That is me lightly interpreting a very clear image that was put directly into this game by the designers. It is barely even subtle. And despite him wearing a blue shirt in most of the endings, here his shirt is colored purple. Just like his father's signature color. Couple that with literally everything else. His lack of records. The fact that he goes into the charging station. So, I stand by my theory that Gregory is an animatronic of the crying child. Is it a perfect answer? No. Do I love the fact that it complicates the lore even more? No. But does it answer the most questions with the evidence that we have? I believe it does. And it's a heck of a lot better than FAF2. But now, 4 pages into this episode, let's actually stop to talk about Vanessa, shall we? Last episode I made a passing statement about how this final image felt to me like the 3 Afton children getting reunited. Crying child, Michael, and Elizabeth Afton, William's daughter that done got scooped by Baby back in Sister Street. It's a scene that, to me, feels like the narrative finally giving them a sense of closure after they quite literally die as a result of their dad's deeds. Last time I briefly made mention of Vanessa's blonde hair eyes, which is the same as Elizabeth. And here, in this ending, we actually see her wearing the signature Afton purple. Even the ice cream cone, as opposed to something like Gregory's novelty pop, is a potential callback to her death, where Baby delivered an ice cream cone to her before she did the scoop. And when you look at the connections between these two ice cream cone to her before she did the scoop. And when you look at the connections between these two characters, it's more than just a couple of visual similarities. The biggest secret in Security Breach right now is a series of 16 retro CDs, invisible collectibles that only Freddy can see, hidden in every obscure corner of the game's map. Then, to play these things, you actually need to have also found the secret sister location room that we talked about last time. Now, these CDs are, they're problematic. They open up a whole separate can of worms
earworms. They're recordings of therapy sessions following two separate individuals, patient 46 and patient 71. The exact identity of patient 46 is a theory for next time that will absolutely launch us into yet another flame war, but early in patient 71's tapes, we learned that it's actually Vanessa speaking. Hello, Vanessa. How are you feeling today? These are recordings from therapy sessions that Vanessa had while she was at the job for the FNAF AR game special delivery. She mentions speaking to a man named Lewis on several occasions, and we discover that she's also buying fake fur, both of which are things that we see in emails from FNAF AR. By the last of Vanessa's recordings, she's leaving that job for a new job somewhere else, most likely the job of security guard here in Security Breach. Somewhere else now. But let's dive into the good stuff, shall we? In Vanessa's second tape, we learn about a custody battle that happened between her parents. Her dad won using manipulative tactics, forcing his daughter to falsely testify. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. Vanessa's mother, well, here's what the tape does. I know your mum. It glitches, implying that her mother ended her own life, which would explain why Mrs. Afton is missing from all the games, and why she may have wound up being rebuilt as the motherly Ballora, a robot that, you know, it sings about her inescapable depression now that the walls of her house are empty. All I see is an empty room. No more joy, an empty tomb. We also hear Vanessa lines like this. アウトシステムズをご存知ですか？開発者向けに全てを備えたフルスタックアプリケーション開発プラットフォームです。ウェブアプリやモバイルアプリ、チャットボット、リアクティブウェブアプリなどを素早く作成できます。デバイスも問いません。独自のデータモデルやワークフロー、緻密な UI やインタラクション、カスタムコードなど全てを網羅する最先端の ID です。あらゆるシステムやデータソースとリンク。 You like those? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting the plants in the offices here for years. Vanessa likes flowers. A small detail, but you know me, small details could often be the biggest evidence. Who else do we know in the series that has an affinity for flowers? Well, think back to FNAF 4. Remember this random empty bedroom with a huge flower on the wall? It's Elizabeth's room before she got sick. Then you have Vanessa lines like this. Lots of people know sometimes I need to listen. Now, this might be a stretch, but I believe it's referring to when Elizabeth got scooped by Baby. Her dad repeatedly and explicitly warned her not to, but she didn't listen. And in doing so, she ended up getting herself trapped inside the animatronic. Vanessa also says in her tapes that she doesn't like dark basements. I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. It's another line that seems to be pointing us in the direction of she was trapped underground for years in Circus Baby's entertainment and rentals. The surface. I've been out before, but they always put me back. They always put us back. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go. And to put one final nail in this coffin, right back in the second CD, we actually learned the name of Vanessa's father. I feel like I know your dad, too. Bill, right? Bill is short for William. That's just the game trolling us with the coincidence, right? Wrong. You see, going back to FNAF AR, we learned that Vanessa's last name begins with an A. From there, we can connect the dots. William Afton. But didn't Baby burn at the end of FNAF 6? Oh, yeah, she did, but you see how effective that was. I mean, to be fair, the thought that burning him is going to work is stupid, because people have tried to burn him to death no less than 3 times in this franchise. Spoiler alert, it doesn't work! But here's the kicker. At the end of the game, we meet the Blob, a weird monster made up of all the original members of the series. FNAF 1's Chica and Bonnie, FNAF 2's Mangle, Sister Location's Funtime Freddy, a random endoskeleton crawling out of the bottom, without ears, I might point out, and Baby's face. Now, don't get me started on this being Baby's original face and not Scrap Baby's updated look where she came back to FNAF 6, and I have words about
about that. Anyway, look at all here on screen. You notice anything strange? Most of the eyes are lit up. Funtime Freddy, Chica, Mangle, even random endoskeleton at the bottom. But now take a look back at Baby's mask. The eyes are blacked out. So although the blob has absorbed Baby's body during the burning down of Freddy Fazbear's Pizza Place, her spirit, the spirit of Elizabeth Afton, is no longer present. It is unaccounted for. It is on the loose. And as such, potentially at large within the game. Is she, in some way, Vanessa? And if so, the truth is, I don't know. This game has got my brain in so many knots, I might as well be a sailboat. I don't think there's any evidence to support any conclusion. I do know that evidence is heavily pointing us towards the design similarities, the missing spirit, the purple color, the ice cream, the voice lines, the personality traits, and again, the narrative theme of three Afton kids reuniting and moving on after a traumatic past. It gives everyone this nice full circle ending, even if it's only meant to be symbolic. And the screen really does feel like it's the end, finally, for these three characters. Maybe next time we'll finally see some new faces. So enough about them, we're moving past those three. There's still other mysteries that we have to solve here. What happened to Glamrock Bonnie? Who is patient 46? And why are they here? What's the deal with that room full of post-it notes? Yeah, you forgot about that one, didn't you? It's important. And did you happen to notice the other missing animatronic from this game? Because I certainly did, and I think they might be hiding in plain sight. So next time we get to